Hello everyone. In this video, I'm going to share with you how to give a demo for high school math. With my experience, I try to explain better. See, first, if you want to give demo for high school class 8 or 9, this is for 9th class math. So first, you have to wish the students or teachers who are in the class, and then self-introduction. Introduce yourself, your name, and about your experience in the teaching. For example, I have written. You may follow in your way. After introducing yourself and your experience and about your name and other things. Now announce what you are going to explain. I'm going to explain about number system. Before that, you have to ask the students about the number system to recall the previous knowledge, what they had learned, what they had been learned in the previous classes. Ask them questions. After asking the questions, you have to announce the lesson name, real numbers. Real numbers. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో సిక్స్త్ క్లాస్లో ఫ్రమ్ 6th to 8th what did they learn? Natural numbers, whole numbers, and integers, rational numbers. They have learned about all these system of numbers. So ask them questions. If they have doubt, you also explain about the rational numbers and how to represent the rational numbers. In the 8th class lo emi unnai rational numbers unnai, how to represent the rational numbers on number line and some operations on number line, and decimal expansion of rational numbers also you have to explain here itself. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత. ఆ తర్వాత రియల్ నెంబర్స్కి వచ్చిన తర్వాత దెన్ రీకాల్ అబౌట్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ నంబర్ సిస్టమ్. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాశాను, బట్ దీనికి ముందు అడిగితే బెటర్. మీరు ఏమేమి అడగాలి? నంబర్ సిస్టమ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ 6th, 7th, 8th నేర్చుకున్నది. న్యాచురల్ నంబర్స్, హోల్ నంబర్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్, రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ రేషనల్ నంబర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఎందుకంటే 9th క్లాస్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో హౌ టు ఫైండ్ ద రేషనల్ నంబర్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ రేషనల్ నంబర్స్ అనే టాపిక్ ఉంది కాబట్టి you have to explain here how to find the rational numbers between. First ask in the class, then you can explain how to find the rational numbers between any two rational numbers. Take one example, then explain, and then come to irrational numbers. In this chapter we are going to learn about rational numbers అనే చాప్టర్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నామో ఇక్కడ రాసేసాను. ఫస్ట్ ఆ చాప్టర్ మొత్తంలో మనం నేర్చుకోగలిగి అబౌట్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అండ్ రియల్ నంబర్స్ అండ్ దేర్ ఎక్స్పాన్షన్. రియల్ నంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము. ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత రియల్ నంబర్స్ అండ్ దేర్ ఎక్స్పాన్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఇన్ దిస్ రియల్ నంబర్ చాప్టర్ we are going to learn about irrational numbers and their real numbers and their expansion. ఈ టాపిక్స్ రాసిన తర్వాత ఇంకో టాపిక్ కూడా ఉంది, అది ఇక్కడ రాయగలిగితే రాయండి. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ ఆన్ నంబర్ లైన్. ఇది కూడా అక్కడే రాసేయచ్చు. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఆన్ నంబర్ లైన్ అండ్ రియల్ నంబర్ ఎక్స్పాన్షన్, అది ఆల్రెడీ రాశారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఏమేమి వస్తుందంటే ఇంకా ఉన్న సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే, సబ్ టాపిక్స్ అన్ని ఒక చోట రాసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. ఆపరేషన్స్ ఆన్ రియల్ నంబర్స్, లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఫర్ రియల్ నంబర్స్ అండ్ ఐడెంటిటీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ రియల్ నంబర్స్. ఇవన్నీ సబ్ టాపిక్స్. రియల్ నంబర్స్లో ఉండే సబ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, లేదా 1 by 1 కూడా టీచ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ రాస్తే మనకు కన్క్లూజన్ వస్తుంది అనమాట. ఈ చాప్టర్లో మనం స్టూడెంట్స్కి ఏమేమి నేర్పించబోతున్నాం, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, త్రూ దిస్ చాప్టర్ టు ద స్టూడెంట్స్ అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. అన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఒక చోట రాసుకుంటే అందుకని చెప్తున్నాను. So first irrational numbers, introduce irrational numbers and discuss about something about that. Who introduced discovered irrational numbers, evaru discover chesaru, ఆ తర్వాత ఎవరు దాని ఎక్కువ numbers ని discover చేశారు. After that how to represent the irrational numbers on number line and then decimal expansion of real numbers. Real numbers అంటే both rational and irrational numbers. How the decimal expansion of irrational numbers చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే decimal expansion చెప్పాలి ఇక్కడే. What are the irrational numbers which cannot be written in the form of p by q? We cannot write in the form of p by q, where p and q are integers, q not equal to 0. అసలు దీన్ని p by q ఫామ్లో రాయలేము, వాటిని irrational numbers అంటారు. Or there is some other method. ఏంటది? non-terminating, non-repeating decimals are irrational numbers. Examples for irrational numbers are root 2, root 3, root 4. Root 4 is not irrational number. It is a perfect square number, so it cannot be irrational. Root 5 up to root 10. Root 2 is first root 2 proved that root 2 as a rational number by Pythagoreans, which are followers of Pythagoras. They proved that root is irrational number. After some time, the mathematician Theodorus proved that root 3, root 5, root 6, root 7, root 8, root 10 are also irrational numbers. So the mathematician Theodorus proved that root 10 up to root 10 are irrational numbers. After that, real numbers and their expansion. How to expand these? Expansion is nothing but this decimal expansion. Real numbers are either terminating or non-terminating, repeating decimals, right? Irrational numbers, these are rational numbers, which is denoted with q, and irrational numbers are denoted with q dash, right? So q dash, irrational numbers ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు సెట్ ఆఫ్ irrational numbers you can denote with either q dash or s తో డినోట్ చేస్తామని మనం you have to explain about that. root 2, root 3 up to so on.
this is the set of irrational numbers. So set of irrational numbers, what is the decimal expansion of irrational numbers? The decimal expansion of irrational number is non-terminating, non-repeating. Non-terminating, non-repeating. Rational numbers are terminating or non-terminating, repeating. Terminate ఒక type of rational numbers ఏమో terminate అవుతాయి, another type of rational numbers are non-terminating and repeating. You can explain these two topics with some example. ఏమైనా ఒక example తీసుకొని either 3/4 and 7/8 ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని టర్మినేటింగ్, నాన్ టర్మినేటింగ్, రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్, నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ కి యూ కెన్ టేక్ రూట్ వాల్యూ ఆర్ పై ఆల్సో. పై ఇస్ అ ఇర్రేషనల్ నంబర్, బట్ మనం 22/7 రాస్తాం కదా పై వాల్యూ, ఇది కూడా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అని మనం చెప్పగలగాలన్నమాట. And then pi దగ్గర true root is an irrational. Later approximately 425 BC Theodorus Cyrus shows that root 3, root 5 up to root 10 are irrational numbers. So pi is also irrational. You will be learn proofs of root 2, root 3 in class 10th. వీటి ప్రూఫ్స్ అన్ని క్లాస్ 10 లో నేర్చుకుంటారని మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి. నెక్స్ట్ pi is also irrational, proved by Lambert and Legendary only in the late 1700s. So q plus q dash equal to real numbers, set of real numbers. Q is rational numbers, q dash is irrational numbers, is a set of real numbers. See, here you have to explain every real number represented by a unique point on a number line. Also every point on a number line represent a unique real number on a number line. You have every real number ni మనం number line మీద represent చేయగలము, and every point is represent a unique real number on number line అనే పాయింట్ కంపల్సరీగా మనం పిల్లలకి చెప్పాలి. And in 1870s, two German mathematicians, George Cantor and Didgen, showed for a real number is a point on a number line, and corresponding to every point on a number line there exists unique real number. ఈ పాయింట్ సైంటిస్టుల గురించి కూడా పిల్లలకి చెప్తే బెటర్గా ఉంటుంది. నేను ఒకసారి ఒక క్లాస్లో ఉన్నాను, ఒక టీచర్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్లో సైంటిస్టుల గురించి ఎందుకు ఇస్తారో తెలియదు, ఏం అన్నెసెసరీ మ్యాటర్ అని డైరెక్ట్గా పిల్లల ముందు అనౌన్స్ చేశారు. ఇట్స్ రాంగ్ థింగ్. మనం కంపల్సరీగా దీని గురించి ఈ డిస్కవర్ చేసిన సైంటిస్టుల గురించి చెప్పడం వల్ల పిల్లలకి కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎవరు ఎలా డిస్కవర్ చేశారు, ఎలా వీటిని ప్రూవ్ చేశారు అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట. కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది, మోటివేషన్ లాగా కూడా ఉంటుంది. కంపల్సరీగా మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి మ్యాథమెటిషియన్ గురించి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తెలుసుకొని చెప్పినా తప్పేమీ లేదు. సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రూట్ 2 ఆన్ నంబర్ లైన్. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ దిస్, then you have to tell about representation. Draw a number line on the board and then take 1 unit, measure each side with 1 unit, draw a square each side with 1 unit. Then if you draw a diagonal, this becomes a right angle triangle, and this is the diagonal. If each side is 1 unit, diagonal becomes root 2. By using Pythagoras property, it is a OABC is a square and OB is the diagonal. The OB diagonal measure is OB square in a triangle OBC. OB square equal to OA square plus AB square, and then OB square equal to 1 square plus 1 square. These are the sides of the right angle triangle, and this is the hypotenuse. So once OB equal to root 1 plus 1 equal to root 2. So if you draw an arc OB as a radius, it touches somewhere on the number line. The point which touches at a number line represents root 2. It represents root 2. And afterwards we can represent all the irrational numbers on a number line using this method. అది మనం పిల్లలకి చెప్పగలం. ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ టు ద ఓబీ అండ్ జాయిన్, నేమ్ దిస్ విత్ 1 యూనిట్ మెజర్తో ఓబీకి పర్పెండిక్యులర్ బి దగ్గర డ్రా చేసి, ఇఫ్ యూ జాయిన్ అండ్ దిస్ నేమ్ దిస్ యాజ్ ఈ జాయిన్ ఓఈ, అండ్ అగైన్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఓఈ యాజ్ అ రేడియస్, యూ కెన్ డ్రా అన్ ఆర్క్. ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తే నంబర్ లైన్ మీద ఎక్కడ ఒక చోట టచ్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ రూట్ 3. యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ we can represent every irrational numbers on a number line. నెక్స్ట్ కమ్ టు రియల్ నంబర్స్ ఎక్స్పెన్షన్. ఇక్కడ మనం డెసిమల్ ఎక్స్పెన్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. ఇన్ దిస్ సెక్షన్ we will learn, we are going to study the rational and irrational number in different way. Different way అంటే ఏంటి? మనం ఎప్పటి వరకు నంబర్స్ని ఎలా నేర్చుకున్నాం? సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ గురించి ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ బికమ్స్ ద రియల్ నంబర్స్, ఇలాంటి నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్, అండ్ బై ఫైండింగ్ ద డెసిమల్ ఎక్స్పెన్షన్ కొనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఇఫ్ ఎ నంబర్, ఎనీ ఆఫ్ ద నంబర్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n into 5 power n, ఇట్ ఈస్ అ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇలా రాయగలిగే నంబర్ ఏమవుతుంది? టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. ఈ ఫార్మేషన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్.
ఇది మనకి 10th క్లాస్లో కూడా వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఫర్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్. డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి, టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్, నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్, నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఎక్స్పాన్షన్ గురించి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. సో వాటి కోసం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ఇక్కడ ఇందాక మనం రేషనల్ నంబర్స్కి మాత్రమే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్పాము. ఇక్కడ రేషనల్ నంబర్స్కి రేషనల్ నంబర్స్ కూడా తీసుకొని చెప్పాను. ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఇది ఎక్స్ట్రా వద్దనుకుంటే వదిలేయచ్చు. నీడ్ నాట్ టు బి గో విత్ దిస్, ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి. ఫైన్, ఆఫ్టర్ దట్ అదొకటి ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఆపరేషన్స్ ఆన్ రియల్ నంబర్స్. ఆపరేషన్స్ ఆన్ రియల్ నంబర్స్. రియల్ నంబర్స్ అంటే బోత్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ గురించి, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కన్క్లూజన్ వస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్. డెమోలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్పొచ్చు, లేదా టైం కన్జ్యూమ్షన్ అనుకుంటే జస్ట్ ఇలా ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చి వదిలేయచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ we have to explain about laws of exponents. This is in grade 8. ఇది 8th grade లో కూడా ఉంది. a power m into a power n equal to a power m plus n, and a power m by a power n equal to a power m minus n, and 1 by a power n equal to a power minus n. ఇలాంటి లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ మొత్తం 7, 8 ఉన్నాయి కదా. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్. ఇవి ఈజీనే, మనకు చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్, దెన్ గో టు ఐడెంటిటీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ రియల్ నంబర్స్. Identities, you must explain this. Identities of positive real numbers. Positive real numbers identities ఏంటవి? If root a times b equal to root a into root b, square root of a by b equal to root a by root b, and root a plus root b into root a minus root b is equal to a minus b. Then a times a minus root b into a plus root b equal to a square minus b, and root a plus root b whole square equal to a plus root ab plus b. ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్స్పెండ్ ఐడెంటిటీస్ కదా, వీటిని ఎక్స్పెండ్ చేసి చెప్తే బెటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద డెమో ప్రాసెస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. థ్యాంక్ యూ.